அதனால் சற்று அமைதியாக இருக்கவும். அனைவரும் தயவு செய்து அமைதியாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தயவு செய்து அமைதியாக இருங்கள். நன்றி. பின்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருக்கு, எல்லாரும் உள்ள போய் உட்காருங்க. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நெருக்கி உட்காந்துக்கோங்க. இடம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் தெரியுது. அவர் வந்தாரு நான் பார்த்துக்கிறேன். இது அட்ஜஸ்ட். Good afternoon. First of all, let me begin by wishing all of you happy Pongal. Today I have the pleasure of introducing Supervisor Umstattd, who is the supervisor for the Leesburg district in Loudoun County. She's going to be called up here on stage momentarily. But before I bring her up here, I'd like to tell you all a little story about how I met her and how instrumental she has been in helping us obtain credit for Loudoun County, to approve Tamil as a world language and to teach Tamil in the school. We were introduced to each other by Delegate Valluvan out of Fairfax, and I met her for the first time, and quite candidly, she didn't know me from a hole in the ground, but she took the time to meet with me on very short notice. And when I went and met with her, while she was familiar with people of Indian origin and Indian descent, she was not as familiar with the Tamil language. She welcomed me with great enthusiasm, asked me to explain to her what I was trying to communicate regarding having Tamil taught in the Loudoun County school system at the behest of Oscar and the board of the academy. She met with us, and as you all, or most of you know, she is the one who has guided us to get us in front of the Loudoun County School Board and gave us the ideas of things we needed to do to try and get our thought process and our idea across, and a lot of you attended that meeting. We were fortunate enough to have them hear us out, and then for a while there, it seemed like we may not have got the necessary momentum to get that approved. But then miraculously, and quite honestly, candidly, as a result of Supervisor Umstattd's hard work and movement behind the scenes, as you all know, Loudoun County has now agreed to teach Tamil, and it should start as early as spring. So as I get ready to call Supervisor Umstattd to the stage, please give her a very warm welcome. Supervisor, before I have you begin, I'd ask you to light what we call a deepam, a traditional lamp from our part of the world. Kindly light one of the lamps. Well, Sris is very kind, but it was actually all of you
coming in and signing a petition and speaking before the Loudoun County School Board. And we had help from the new chairman of the board, Jeff Morse, who is very familiar with the Tamil-speaking community. So I was so excited to be able to help a little bit in the beginning, but without Sris and Bhaskar and the other members of the board and the Loudoun County School Board and then Cynthia Ambrose on the Loudoun County School System staff, this wouldn't have happened. But the most important people were all of you who got involved, and thank you so very much. I'm so thrilled for everybody. We like to thank Umstattd, Saul. Personally I thought, very hard to achieve Loudoun County community. It's all possible because of Umstattd and the board and Sris platform. And we got 400 signatures from each one of them. Thanks to you, thanks to each one of them. I'd like to invite Sudha to introduce him. It is my pleasure and great honor to welcome our esteemed chairman, Mr. Morse of Loudoun County School Board. Welcome, sir, to the Thamizhar Thirunaal celebrations here at Valluvan Academy. On behalf of Valluvan Academy and all the Loudoun County parents here, I would like to extend our gratitude and sincere appreciation for all the help that you have given us in achieving the Loudoun County Summer Credits. Thank you. Mr. Morse's public service record is long and distinguished. After serving 20 years in the U.S. Navy, he retired in 2006 at the rank of commander. Before elected as a chairman to LCPS board, Chairman Morse has served at the school board as a school board member 2 terms, and he has served 4 years on the South Riding Board of Directors, and he was also a director of the Dallas South Neighbors for Education. Chairman Morse has played an instrumental role in school boundary realignments in Dallas South area, and he has pushed and accelerated the construction of the next Dallas South Middle School to alleviate the projected overcrowding. We all know, like Dr. County parents, we know, overcrowding at Mercer and Leesburg School. Thanks to his efforts, there are new middle schools coming in Dallas South area and Brambleton and also high school. Thank you. Please extend a very warm welcome to our distinguished speakers, Mr. Morse. Good afternoon. Thank you for the invitation to be here. I can't see any of you. All I can see are the lights, but I know you're out there. I can hear you. I do want to thank you for the invitation because we have worked very hard in the community with the help of the Board of Supervisors to bring Tamil to a language that you can achieve a biliteracy seal in the state of Virginia. Now, there are just a handful of counties in Virginia that currently have Tamil, Fairfax County being one of them. And I need to extend my thanks to Fairfax County because they are helping us to evaluate the students on their Tamil proficiency so that they can achieve that biliteracy seal. That's very important. I do want to reflect back some 3 years ago when I had first started on the board. I was in my 2nd year, and a French teacher from your community came out and spoke with me and said, you know, we really need to have a foreign language, some kind of recognition of the skills of foreign language. And this was at the Tamil event that you held at J. Michael Lunsford. And I said, that is a wonderful idea. And from that sprout the idea and the language that we put into law with the help of David Ramadan, Delegate Ramadan, and Senator Wexton from the Virginia House and Senate.
and that became law 2 years ago. And with that, now we are able to offer the bilingual seal. And the next step for your community was to engage Tamil, to make sure that we could add that as one of the languages for which you could qualify. So I'm very excited to be through that. Now I am focused on the next 4 years, because in the next 4 years, we're opening 2 middle schools and 2 high schools in the Dulles district, just outside. And we can already fill them. That's how many students we have. So we're behind the power curve trying to get those built. We're trying to reduce the overcrowding. But with your help, we're going to get there. We're going to have these schools built. And we're going to have 4 new communities in Loudoun County, from which all of our students can graduate. Finally, I do want to mention, we are 1 year away. He's a little too young, but we are 1 year away from opening the Academies of Loudoun. And many of you have heard about that. Academies of Loudoun is a concept that takes us from concept exploration all the way through practical application in science, technology, engineering, and math. What that enables us to do is to expand the Academy of Science, if you've heard of that, is to open the Academy of Engineering and Technology, which we opened last year with the first classes, and to bring in Monroe Technology, where the practical application occurs. So STEM, from the beginning to the end, is going to be available in Loudoun County for our students. So I look forward to serving you as your chairman. That happened last week. It was kind of a change in leadership the last 5 years. We need to thank Chairman Bornberger, who was our chair for the last 5. But I look forward to serving you as chairman of Loudoun County Public Schools. Thank you very much. I'd like to invite our former president, Valluvan, to speak and Valluvan, please. So again, I'd like to remind our members, this is a huge achievement in our lifetime. Please give standing ovation to our chief guest, Umstattd and Leesburg. Hello. So just I want to quickly highlight some of the Valluvan achievement and activities. So in Virginia, right? We are trying to recognize Pongal Day in Virginia. So for that, with the help of Delegate David Blower, we filed in Virginia Senator office. So it's already filed. Pongal Day means equivalent to August Day. So it's filed. I know some are already seeing the message in WhatsApp. Oh, it's already approved. So it's a long process. Filed. Then it has to go through Senate approval. Then it has to go to one more approval. So by April, we think it will be approved positively. So, what's that mean to us, right?
2018 onwards, every Jan 14th, you will see in Virginia State Government website, Pongal Day officially. It is a lifelong each and every year. It's a big achievement. So we hope to hear the details very soon. We like to sincerely thank Delegate David Flower, who is not here today. So he is helping us on that Pongal Day relations. So also we established the Harvard Common Share Fund. So as you know, Harvard Common Share Fund, they are trying to have a separate tax on Hubble. So they are allocating $6 million. So already some years all across the world, they raised $1.5 million. So we are requesting our members to support the initiative. So we also have one system. So basically, what I mean, if we contribute to Valluvan Tamil economy, we'll pass it to the Harvard Common Share. Please support that project. That's all I have for now. Then one more last announcement. We are launching the T-shirt first time in Valluvan Tamil School. So you are going to see the email announcement very soon. Please support that initiative. Next, I'd like to invite Tamil Sangam President Partha, who is going to talk about two important things. அனைவருக்கும் வணக்கம். வள்ளுவன் தமிழ் மையத்தின் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் இந்த பொங்கல் திருநாளிலே மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன். இன்று தாயகத்திலே நடந்து வரக்கூடிய எழுச்சிமிகு பொங்கலை நீங்கள் அனைவரும் கடந்த 5-6 நாட்களாக கண்டுகளித்திருப்பீர்கள். இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தமிழ் சமூகத்தின் எழுச்சியாகும். நாம் அனைவரும் நாமே புதுப்பித்துக் கொள்ள கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக நம் இளம் காளைகள் தெருக்களிலே ஜல்லிக்கட்டு விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் பொருட்டு நாம் பல்வேறு உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் உறவுகள் பல்வேறு களப்பணிகளை ஆதரவுகளை செய்து வருகிறோம். அந்த வகையிலே வாஷிங்டன் வட்டார பகுதியில் பல்வேறு களப்பணிகளை இங்கிருந்து வரக்கூடிய ஆதரவுகளை நாம் ஒருங்கிணைத்து நம் இளம் தலைமுறையினருக்கு வழங்கி வருகிறோம். அதன் ஒரு பகுதியாக கடந்த வாரம் லவுடன் கவுண்டியிலே நாம் ஒரு பள்ளியிலே சந்தித்து அதற்கான ஆதரவை தெரிவித்தோம். மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நாளை நடைபெற இருக்கக்கூடிய வாஷிங்டன் டிசியில் இந்தியன் எம்பசியின் முன்பு காந்தி சிலையில் 2-3 அட்ரஸ் விலாசங்கள் இருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் காந்தி சிலையின் முன்பாக நாம் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் கூடி நம்முடைய தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு பொறிதான். இது தமிழகத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை எடுத்துக்கொண்டு நாம் நம்முடைய ஆதரவை தெரிவிக்க இருக்கிறோம். அதற்கு நீங்கள் அனைவரும் வந்திருந்து ஆதரவு தெரிவிக்குமாறு, நம்முடைய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதுபோல இங்கே நார்ஃபோக்கிலே இன்னொரு போராட்டம் பீட்டா அமைப்பின் முன்பாக நடைபெற இருக்கிறது. அதற்கு நியூயார்க், நியூஜெர்சி, டெலாவேர், கனெக்டிகட் என்று பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பேருந்துகளிலும் பல்வேறு வாகனங்களிலும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கு போகக்கூடிய விருப்பமுடையவர்கள், வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் அங்கே சென்று அந்த உங்கள் ஆதரவை, உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதுபோல வரும் சனிக்கிழமை 28ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கக்கூடிய பொங்கல் விழாவிலே, வாஷிங்டன் வட்டார தமிழ்ச்சங்கத்தின் பொங்கல் விழாவிலே 1 to 2 வரை நம்முடைய ஜல்லிக்கட்டிற்கான ஆதரவுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஹாண்டன் ஹைஸ்கூலில் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். அதற்கும் நீங்கள் அனைவரும் வந்திருந்து உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டு, லவுடன் கவுண்டியிலே இந்த தமிழுக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்றதற்காகவும், மாநில அளவிலே வெர்ஜீனியா அளவிலே இந்த பொங்கலுக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு அதற்கான முதல் முயற்சியை இந்த ஆண்டு வெற்றிகரமாக செய்து முடித்த நம்முடைய வள்ளுவன் தமிழ் மையத்தின் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்கள், தன்னார்வலர்கள், குறிப்பாக பள்ளியின் முதல்வர் திரு பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த கிரிஸ் லாஃபமுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, உங்கள் அனைவருக்கும்
பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் அடுத்த நம்முடைய வாஷிங்டன் டிசியில் நடக்கக்கூடிய ஜல்லிக்கட்டுக்கு தயாராகவும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் நாளை திரண்டு வந்து நம்முடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துமாறும் இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக தமிழகத்திலே வெளிப்பட கொண்டு செல்லக்கூடிய பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லோருக்கும் வணக்கங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கும் வாட்ஸ்அப் போட்டி ஆரம்பமாக இருக்கிறது. இன்னும் நீங்கள் யாருமே தெரியல. நம்ம வந்து நம்ம வள்ளுவன் தமிழ் பள்ளியில் வந்து பல போட்டிகள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். திருக்குறள் போட்டி, பேச்சு போட்டி. இந்த போட்டிகள் நடத்துவது நம்மளுடைய ஒரே நோக்கம் குழந்தைங்க வந்து தமிழ் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதான். இந்த போட்டியை வச்சு அவங்க ஒரு 10 வார்த்தை கற்றுக்கிட்டா கூட நம்ம வந்து நம்மளுடைய குறிக்கோள் வந்து நிறைவேறிடுது. ஸோ நாங்கள் அதிக டைம் எடுத்துக்காமல் நம்ம நிகழ்ச்சிகளை சீக்கிரம் போயிடலாம். இந்த போட்டியை வந்து நடுநிலைமையாக இருந்து இதை வந்து 3 நடுவர்கள் இதை கணிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க குழந்தைகள் இந்த பள்ளியில் இல்லை. அதான் நம்மளுடைய மெயின் க்ரைட்டீரியா. ஸோ அவங்க 3 பேரையும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எங்கள் வாட்ஸ்அப் குழுவிலேருந்து 3 பேர் வர்றாங்க. சந்திரன் முத்துசாமி அவங்கள பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு திருமதி பாரதி ஸ்ரீனிவாசா, அதுக்கப்புறம் வந்து சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி, அவரை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு மீனால் மணிகண்டன், சிவசங்கமேஸ்வரன் அவரை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு பிரமீளா, 3 பேர் வர்றாங்க. ஸோ அவங்கள பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள் இந்த நடுவர்களை பற்றி அறிமுகம் செய்ய வர்றாங்க. வள்ளுவன் தமிழ் பள்ளி சார்பாக பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று எங்கள் தமிழ் பள்ளியின் முதல் காம்படிஷன் நடக்குது, போட்டி நடக்குது. அதில் வாட்ஸ்அப் காம்படிஷன். அண்ட் சந்திரமுத்துசாமி அவர்கள் நடுவராக வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இவரை பற்றி சிறிது சொல்ல முடியும். இவர் வந்து ஃபெடரல் எம்ப்ளாயி. அது இல்லாமல் ஒரு சிறந்த நகைச்சுவையாளர். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து தமிழ் சங்கம் தமிழ் பள்ளியில் இயக்குனர் குழு இருக்காங்க. அப்புறம் அதில் பல ஆண்டுகளாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அதில் வந்து நிறைய கல்ச்சுரல் கமிட்டி இந்த மாதிரி கலாச்சார குழுவில் வந்து இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் எய்ம்ஸ் இந்தியாவில் வந்து இவரோட பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து 100% இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. அதாவது அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த கல வெல்ஃபேருக்காக நிறைய மேரத்தான் ரன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் நிறைய நிதி திரட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் ரொம்ப நன்றிங்க எங்களோட வாட்ஸ்அப் டீமுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறது. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹலோ, எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான இது வேண்டுகோள். நம்ம இவ்வளோ நேரம் அவங்க இருக்கிற எவ்வளோ அமைதியாக இருந்தோமோ அதே அளவு அமைதியாக இருங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து எல்லாம் இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஆக்சிடெண்ட்டில் கலந்துக்கிறது எல்லாமே சின்ன குழந்தைங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அமைதியாக இருங்க. தாழ்மையான வேண்டுகோள். அனைவருக்கும் எனது இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். நமது விளம்பர வேலை நிகழ்ச்சிக்கு மதிப்பிட வந்திருக்கும் சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை வருக வர வரவேற்கிறேன். அவங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு ஜட்ஜாக வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இவங்களை பற்றி ஒரு சிறுகுறிப்பு. இவங்க வந்து 2007 அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து சீனியர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக பணிபுரிகிறாங்க. தமிழ் மேலே மிக்க பற்றுள்ளவர், தமிழை நேசிப்பவர். பல குறும்படங்களை நடித்தது மட்டுமில்லாமல் பல குறும்படங்களை இயக்கியும் உள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் பல கதைகளை தொகுத்து எழுதியும் உள்ளார். இங்கு உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கிட்டு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். விளம்பர வேலை நிகழ்ச்சிக்கு மதிப்பீட்டாளர் வந்திருக்கும் திரு சிவசங்கமேஸ்வரன் அவர்களை வள்ளுவன் பள்ளியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அவரை பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை கூறி அறிந்திருப்போருக்கும் அறியாதோருக்கும் அறிமுகம் செய்ய விரும்புகிறேன். திரு சிவசங்கமேஸ்வரன் அவர்கள் மேடை நாடகம்
நாடகங்கள் மற்றும் படங்களில் போன்ற கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுக்கும் சிறந்த தமிழ் ஆர்வலர். இவர் 1980களில் அகில இந்திய வானொலி, பொதிகை போன்ற தொலைக்காட்சியில் குழந்தை நட்சத்திரமாக திகழ்ந்தவர். 1994 முதல் 99 வரை பிக்ஸ் பிராணி தமிழ் மன்றத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களை எழுதி இயக்கி நடித்த பெருமைக்குரியவர். பாரதியார், கம்பர், நிகழ்காலத்திற்கு வந்துவிட்டோம் பாலச்சந்தர், பாலாஜி, சக்திவேல் மற்றும் A.R. முருகதாஸ் போன்றவர்களின் எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தினால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்ட திரு சிவ சமோமேஸ்வரன் அவர்கள் 2002ஆம் ஆண்டு முதல் அமெரிக்காவின் தியேட்டர் மற்றும் குறும்பட குழுக்களின் ஒரு ஒருங்கிணைந்த அங்கமாக திகழ்ந்து வருகிறார். மேலும் அமெரிக்கா வாழ் தமிழ் மக்களின் நிலை, அனுபவம் மற்றும் முன்னோக்குகளை சித்தரிக்கும் வகையில் 2015ஆம் ஆண்டு இரு சிறந்த குறும்படங்களை தயாரித்து இயக்கியுள்ளார். அப்படங்கள் உன் காலடி ஓசை மற்றும் ஒட்டாட்டு சாரஸ். இந்த படங்களை 2 நாட்களுக்கு முன்பே காணும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அது மிகவும் சிந்தனையும் சிரிக்க வைக்கும் வகையில் இருந்தது. வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நீங்களும் பாருங்கள் என்று கூறி நமது மதிப்பீட்டாளரை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நன்றி. போட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயார். இப்போ வந்து முதலாக ஒரு அணி வர்றாங்க. அவங்க வந்து நிற்குமோ நிற்காதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த தலைப்பில் வந்து அவங்க வந்து இப்போ ஆன்சர் பண்ண வர்றாங்க. இந்த அணியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி தீபா முருகன். இந்த அணியில் உள்ளவங்க சந்திரேஷ், துரைசாமி பரிமலா, லக்ஷா முருகானந்தம், கவின் முருகன், அரவிந்த் சிவா, இலக்கியா பார்த்தசாரதி. மொத்தம் வந்து 5 குழந்தைகள் எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க. ஏற்கனவே வந்து சொல்லிட்டேன். இன்னும் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து சத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு 300 பேர் இருக்கோம். ஆனால் ஒரு 700 பேருக்கு இதுவான ஒரு சத்தம் வந்துட்டு இருக்குது. எல்லாம் அமைதியாக இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்காங்க. அவங்க பேசுகிறது எல்லாருக்கும் கேட்கணும்னா நம்ம அமைதியாக இருந்தால் தான் கேட்கும். தயவு செஞ்சு அமைதியாக இருங்க. இல்லைன்னா நான் வந்து போட்டியை நிறுத்திட்டு எல்லாம் அமைதியாக இருந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப நடத்த வைப்போம். ஏன்னா அவங்களுடைய மார்க் போயிடக்கூடாது. நான் நடுவர்களுக்கும் கேட்கணும். அவங்க கேட்டால் தான் மதிப்பெண் வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியும். அதனால் எல்லாரும் தயவு செய்து அமைதியாக இருக்கணும். அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமானது, இந்த போட்டி வந்து ஒவ்வொரு அணிக்கும் 6 நிமிடங்கள் செட்டப்பும் சேர்த்து. ஸோ அவங்க டைமர் வந்து இந்த ரெசிபி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. 5வது நிமிஷத்தில் ஒரு சின்ன சத்தம் வரும். அப்புறம் 6வது நிமிஷத்தில் சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமான சத்தத்தோடு வரும். ஸோ 6 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய நடுவர்கள் வந்து இந்த ஜட்ஜ் பண்ணுறதை நிறுத்திடுவாங்க. எல்லா அணிகளுக்கும் இதே ரூல் தான். இப்போ ஆரம்பிக்கலாம். முதல் அணி ஆரம்பிக்கலாம்.